Georgia Exercise 2016. Today's press conference will begin with some opening statements. First by the Minister of Defense, Chief of General Staff of the Georgian Armed Forces, and Commander Joint Force Training Center. Once opening remarks are complete, we will open it up to questions on you. You may ask one question. Once everyone has had an opportunity to ask a question, this is a very tight timeline, so the press conference will end approximately right at 13:15. There will be no time for follow-on or all electronic devices, and no talking during the opening comments, during questions or responses are being disrupted will be asked to leave. Mr. Minister, you now start the press conference. You shall motivate comrades. Აბება შეფასებისას აქ დეიტებში ეს ცენტრი არის ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის შეერაგებული ძალების სტრუქტურებზე ვსაუბრობ და განათლებაზე ვსაუბრობ. მეორე მნიშვნელოვანი გარემოებას ეს გახავთ ის, რომ ეს არის უკვე ნატო საქართველოს ასეთი პაკეტის ფარგლებში ტარდება საქართველოში. ნიშნო, რომ პირველად ნატოს ისტორიაში აღნიშნული წვრთნები ნატოს წვრთნების რეგულარულ ციკლში, რაც დამატებით ნატო საქართველოს წვრთნების კვლავ ჩატარება, ჩვენ მოდესაც იმიტომ რომ ამას ჩვენთვისაც არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით აქვს უდიდესი ქვეყანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება და გზა ამის მიღწევისთვის, მიზნისა, რომელიც წარმატებული წვრთნებისთვის. მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ადმირალს ჩამოგზავნებისთვის და ყველა თითოეულის პროფესიონალიზმი მინდა მაღალმოდეზე შევაფასო და დიდი მადლობა უთხრა როგორც ორგანიზატორებს, ისე 2016 and for making the time to join us here today as a demonstration of the real importance of NATO and NATO Allied Command transformation. Members of Allied and Allied partners, members of the media, NATO aims to strengthen Georgia's self-defense, Virginia, home of the only NATO command in the United States, and that is the first exercise where Georgia's general staff are leading a multinational crisis, that the Joint Training and Evaluation Center is hosting the exercise. It's the first being follows from start to finish, and finally, it is the first time NATO's Allied Command's transformation will continue. And military leadership, Georgia is enhancing the Georgian Armed Forces' ability to contribute more efficiently to international missions and stability operations. Further, we have achieved and we are completing the exercise in compliance with international obligations. The commitment to transparency, coherently and effectively during multinational operations. And readiness will continue to grow. I congratulate you on this since 2008, and I look forward in continuing a deep and deepening the NATO-Georgia relationship. ამ სწავლების მნიშვნელობას, რომელიც ნამდვილად განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს აეროდებაში და ზოგადად საქართველოს ნატოს უკან მიმავალ გზაზე. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო წვრთნებისა აღნიშნული სწავლების წარმატებით განხორციელება მიმდინარეობაში. თუმცა სამხედროობა ვიცით, რომ ის ადგილს მანამდე სწავლება მიმდინარეობს. მე უსურვებ ყველა მონაწილეს სწავლების წარმატებით გაგრძელებას.
თანამედროვე ოპერაციაში, თანამედროვე მოქმედებში აუცილებელი იქნება მსგავსი ურთიერთქმედების გაფორმება სწავლების მომზადებაში. ეს არის ძალიან შემდეგი ეტაპი ქართული შეღებების განვითარებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ კიდევ ერთი together for almost a year now. The exercise that you witness has two main purposes. First of all, it's to train a multinational brigade. Second is to enable the Joint Training and Evaluation Center, and the results so far are promising. My own Joint Force Training Center alongside. Okay, now we will open it up to questions. When you ask your question, please stand up, state your name, who you work for, and who the question. ძალიან კარგია რომ ეს თემი მიმდინარეობს საქართველოში და ქართული საზოგადოება მიბუნებრივად მაყოფილია, რაც უფრო მეტი ნატო იქნება საქართველოში. ეს მისაღებია ჩვენ მოსახლეობისთვის ბუნებრივია, მაგრამ ამ წუთებმა გააღიზიან და უკვე ჩვენ მეზობლები რომელსაც აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული. თქვენ ბატონო მინისტრო ისაუბრეთ იმაზე რომ გაგრძელდება და კიდევ უფრო მჭიდრო გახდება და კიდევ უფრო მეტი წუთნა იქნება საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ შექმნის ეს მეორე მხრივ საფრთხეს და ხომ არ იქნება მოსალოდნელი პროვოკაციები ჩვენი მეზობლის მხრიდან? მე მინდა ცალსახად განაცხადო, რომ აღნიშნული წუთნები, ნატო საქართველოს წუთნები ემსახურება რეგიონალურ უსაფრთხოებას და მშვიდობას. ამიტომ არც ერთ მეზობელს საფუძველი დაინახოს საფრთხე. ჩვენ დღეს თქვით და გამომდინარე და შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობიდან, ამიტომ ჩვენ ასეთი ტიპის ხმებს მომავალშიც can exercise their armed forces in order to prepare the country's security. Invited, I would underline that we are very happy. This exercise started on the 10th of November, immediately after the results of the US elections. And we've all heard what President-elect Trump said about NATO and how all member states have to play equally and so on. Are you worried that the outcome of the elections is going to affect your country, and perhaps for Admiral Nelson as well? It would be interesting to hear your perspective on this, because Georgia has this long-standing plans to join NATO, and having a new president in America is going to affect it. Thank you very much. ჩვენ ძალიან მომავალში გვაყოლება მნიშვნელოვანი სტუმარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბატონი კარპენტერი. და გეგმავთ კერძოდ კი თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გააღრმავებას, ასე რომ ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა ნატო ისტორიულად წარმოადგენდა მასში გაერთიანებული ქვეყნების უსაფრთხოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარანტს. Good morning, and thank you for attending the press conference for NATO Georgia Exercise 2016. Today's press conference will begin with some opening statements, first by the Minister of Defense, followed by the Deputy Supreme Allied Commander of Transformation, Chief of General Staff of the Georgian Armed Forces, and Commander Joint Force Training Center. Once opening remarks are complete, we will open it up to questions. Please raise your hand and wait for me to call on you. You may ask one question. Once everyone has had an opportunity to ask a question, then we will open it up to a second question. This is a very tight timeline, so the press conference will end approximately right at 13:15. There will be no time for follow-on or one-on-one questions afterwards. Once the press conference is over, please stay seated and wait for the speakers to leave. Reminder, silence all electronic devices and no talking during the opening comments, during questions or responses.
Individuals talking or being disruptive will be asked to leave. Mr. Minister, you now start the press conference. მოგესალმებით. მინდა მივესალმო კიდევ ერთხელ ჩვენს სტუმრებს. ნატო საქართველოს წვრთნები 2016 წარმატებულად მიმდინარეობს. მინდა განსაკუთრებით გამოვყო რამდენიმე გარემოება, რაც ამ წვრთნებს ახასიათებს. ეს არის პირველი წვრთნები, რომელიც ტარდება შეფასებისა და სწავლების ცენტრში, აქ JTEC-ში. ეს ცენტრი არის ჩვენთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის, როდესაც ჩვენი შეიარაღებული ძალების წვრთნებზე ვსაუბრობთ და განათლებაზე ვსაუბრობთ და განსაკუთრებით აქ ნატო საქართველოს წვრთნების ჩატარებას სიმბოლური დატვირთვა აქვს. რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან გარემოებას, ეს გახლავთ ის, რომ ეს არის უკვე რიგით მეორე საერთაშორისო წვრთნები, ნატო საქართველოს წვრთნები, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში ტარდება საქართველოში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ პირველად ნატოს ისტორიაში აღნიშნული წვრთნები აისახა ნატოს წვრთნების რეგულარულ ციკლში, რაც დამატებით გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ მომავალშიც სწორედ ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობით შესაძლებელი იქნება ამ წვრთნების, ნატო საქართველოს წვრთნების კვლავ ჩატარება. ჩვენ როდესაც ვისმენდით სტუმრებს, უკვე გაცხადდა იმის შესახებ, რომ იგეგმება მომავალშიც მსგავსი წვრთნების ჩატარება, რასაც ჩვენ მივესალმებით, იმიტომ რომ ამას ჩვენთვისაც არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით აქვს უდიდესი დატვირთვა, არამედ პოლიტიკური თვალსაზრისით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სტრატეგიული მიზანი გახლავთ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალება და გზა ამ მიზნის მიღწევისთვის, მიზნისა, რომელიც როგორც სამხედრო, ისე პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებს, იქნება სწორედ წვრთნების კომპონენტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით, ამ მიზნის მიღწევისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვსარგებლობ შემთხვევით, მინდა დიდი მადლობა უთხრა გენშტაბის უფროსს, ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს წარმატებული წვრთნებისთვის. მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ადმირალს ჩამობრძანებისთვის და ყველა მონაწილეს, თითოეულ ქვეყნის წარმომადგენელს, იცით, რომ 13 ქვეყანა მონაწილეობდა, როგორც ნატოს წევრი, ისე პარტნიორი ქვეყნები და თითოეულის ღვაწლი, მონდომება და თითოეულის პროფესიონალიზმი მინდა მაღალ დონეზე შევაფასო და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრა როგორც ორგანიზატორებს, ისე ამ პროცესში აქტიურად ჩართულ მონაწილეებს. დიდი მადლობა. Minister General, first of all, thank you for your strong support of the Georgian Armed Forces for hosting the NATO Georgia exercise 2016 and for making the time to join us here today as a demonstration of the real importance you attach to Georgia's relationship with NATO and NATO Allied Command transformation. Members of Allied and Allied partners, members of the media, friends, Gamma Juba. NATO aims to strengthen Georgia's self-defense, deterrence, and resilience capabilities.
I'm joining you all the way from Norfolk, Virginia, home of the only NATO command in the United States and the command where NATO assesses new concepts and promotes interoperability throughout NATO. I'm joining you because this is a landmark exercise for Georgia. It is the first exercise that is the first exercise where Georgia's general staff are leading a multinational crisis response exercise. It's the first time that the Joint Training and Evaluation Center is hosting the exercise. It's the first time that a NATO training center is directed an exercise in Georgia. It is the first time that NATO process and procedures are being followed from start to finish. And finally, it is the first time NATO Georgia exercise in a regular NATO training cycle, a cycle in which there will be many more exercises. NATO's Allied Command transformation will continue to sponsor these exercises. With political and military leadership, Georgia is enhancing the Georgian Armed Forces' ability to operate with NATO, and it's proving once again to be a responsible and reliable strategic partner of the alliance. In practice, this means that partners and allies are able to work together, and contribute more efficiently to international missions and stability operations. Further, we have achieved this result in a transparent manner. We have maintained an open media center 24 hours a day, 7 days a week, since this exercise began. And we are completing the exercise in compliance with international obligations. A commitment to transparency, as well as a commitment to established international obligations, are keys to the success of any exercise, because these commitments allow NATO to help Georgia strengthen its defense capacity while reducing the risk of escalation and tension. It is, of course, a challenging geopolitical region. That is why a standard NATO peacetime activity is to train with our partners in the region and increase their military capacities. And with NATO Georgia Exercise 2016 complete, Georgia has further developed military planning and operational capabilities, defense preparedness, and leadership capabilities in a cooperative response to a crisis. That is to say, the Georgian Armed Forces, NATO, and partner nations can operate coherently and effectively during multinational operations. NATO will assist Georgia through the substantial NATO Georgia package, and I'm personally sure that Georgia's military capabilities and readiness will continue to grow. I congratulate you on the significant progress made in your reform and capabilities packages since 2008, and I look forward in continuing deepening the NATO-Georgia relationships through the substantial NATO Georgia package. Thank you very much. შევეცდები ვიყო მოკლედ და მოგახსენოთ უпрост ყოველსა დიდი მადლობა მედიის წარმომადგენლებს მობრძანებისათვის. ბოლო წლებში მივეჩვიეთ, რომ ძალიან ბევრი
საერთაშორისო სწავლება ტარდება საქართველოს ტერიტორიაზე და ძალიანაც კარგია რომ მივეჩვიეთ. თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა ამ სწავლების მნიშვნელობას, რომელიც ნამდვილად განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს აი ამ საერთოდ შეერთებული ძალების მომზადებაში და ზოგადად საქართველოს ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. უპირველეს ყოვლისა მინდა მიულოცო წვრთნებისა და შეფასების გაერთიანებულ ცენტრის ხელმძღვანელობას პოლკოვნიკ ჭელიძეს და მასთან ერთად მომუშავე ყველა პირს აღნიშნული სწავლების წარმატებით განხორციელებაში, მიმდინარეობაში. თუმცა სამხედროებმა ვიცით, რომ ყველაზე რთული პერიოდი ეს არის და მისი სწავლების დასრულება და სანამ ბოლო მონაწილე არ დაუბრუნდება დისლოკაციის ადგილს, მანამდე სწავლება მიმდინარეობს. მე ვუსურვებ ყველა მონაწილეს სწავლების წარმატებით გაგრძელებას. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სწავლება ჩვენთვის? ეს სწავლება ტექნიკურ ხარისხს თუ შევხედავთ, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის მრავალეროვნული, ეს არის მრავალუწყებრივი. შინაარსობრივად ამ სწავლების სცენარში ჩართულია ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც თანამედროვე ოპერაციაში, თანამედროვე მოქმედებებში აუცილებელი იქნება მსგავსი ურთიერთქმედების განხორციელება. ეს ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი უნარჩვევების ამაღლების საშუალებას იძლევა. მინდა ხაზი გაუსვა ასევე იმ გარემოებას, რომ ქართველი სამხედროები დაწყებული დაგეგმარებიდან მის განხორციელებამდე სრულად იყვნენ ჩართული ამ სწავლების მომზადებაში. ეს არის ძალიან შემდეგი ეტაპი ქართული შეერთებული ძალების განვითარებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. მადლობთ. As the last speaker, it's of course difficult to capture all points and not to repeat it. I'm the commander of the Joint Force Training Center in Bydgoszcz, and my normal business is what we are doing here. I'm the partner to the Joint Training and Evaluation Center, and we have been working together for almost a year now. The exercise that you witness here today has two main purposes. First of all, it's to train a multinational brigade in planning, coordinating, and executing a mission. And second is to enable the Joint Training and Evaluation Center to use NATO procedures and processes for future exercises. We have approximately 250 personnel from 13 nations involved, many major NATO entities, but also non-NATO and international organizations representatives. This creates a perfect venue for the Georgian Armed Forces to follow a NATO planning and execution process, and of course to improve the interoperability. Not that it was necessary so much, because Georgian Armed Forces are together with us on mission in Afghanistan, in Iraq, and in Africa. But as far as the NATO doctrine and procedures are concerned, we can always find room for improvement. Our common endeavor has now entered the final phase. We have 2 more days to go, and the results so far are promising. My own Joint Force Training Center, alongside with the Georgian counterparts, will conduct this exercise. We will thoroughly analyze it, and then we are going to plan the next exercise to come. So this exercise here, NATO-Georgian Exercise 2016, is not an end point, it's a starting point, and we are looking forward to the future cooperation. Okay, now we will open it up to questions. When you ask your question, please stand up, state your name, who you work for, and who the question is directed at, please. დათუკაკურლე ტელეკომპანია რუსთავიორი ბატონ მინისტრთან მექნება შეკითხვა და ბატონ ადმირალთან ბუნებრივია
ძალიან კარგია, რომ ეს წვრთნები მიმდინარეობს საქართველოში და ქართული საზოგადოება ამით ბუნებრივია კმაყოფილია, რაც უფრო მეტი ნატო იქნება საქართველოში. ეს მისაღებია ჩვენი მოსახლეობისთვის ბუნებრივია, მაგრამ ამ წვრთნებმა გააღიზიანა უკვე ჩვენი მეზობელი, რომელსაც აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული. თქვენ ბატონო მინისტრო ისაუბრეთ იმაზე, რომ გაგრძელდება და კიდევ უფრო მჭიდრო გახდება და კიდევ უფრო მეტი წვრთნა იქნება საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, ხომ არ შექმნის ეს მეორე მხრივ საფრთხეს და ხომ არ იქნება მოსალოდნელი პროვოკაციები ჩვენი მეზობლის მხრიდან? მადლობთ. მე მინდა ცალსახად განვაცხადო, რომ აღნიშნული წვრთნები, ნატო საქართველოს წვრთნები ემსახურება რეგიონალურ უსაფრთხოებას და მშვიდობას. ამიტომ არც ერთ მეზობელს საფუძველი არ აქვს ამ წვრთნებში დაინახოს საფრთხე. ჩვენ დღეს თქვით და ვიმეორებ, რომ აღნიშნული წვრთნები ჩვენი შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის მიზნით, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე და შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობიდან გამომდინარე არის აუცილებელი. ამიტომ ჩვენ ასეთი ტიპის წვრთნებს მომავალშიც გავაგრძელებთ სწორედ მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. Georgia is a strong, independent and proud country. And that means Georgia can exercise their armed forces in order to prepare the country's security. NATO is supporting Georgia in these exercises. We were invited, I would underline that we are very happy about the progress this country made during the last 8 years. My name is Rayhan Dimitri and I represent BBC News. My question, I suppose, is for the Minister. This exercise started on the 10th of November, immediately after the results of the US elections. And we've all heard what President-elect Trump said about NATO and how all member states have to pay equally and so on. Are you worried that the outcome of the elections is going to affect your country, and perhaps for Admiral Nelson as well? It would be interesting to hear your perspective on this, because Georgia has this long-standing plans to join NATO, and having the new president in America, is it going to affect it? Thank you very much. ჩვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ჩვენ ვართ სტრატეგიული პარტნიორები. ჩვენ ახლო მომავალში გვეყოლება მნიშვნელოვანი სტუმარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ბატონი კარპენტერი, და გეგმავთ ამ თანამშრომლობის, კერძოდ კი თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას, ასე რომ ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა გაგრძელდება. რაც შეეხება ნატოსთან მიმართებაში, თქვენაც ბრძანეთ, ჩვენი სიძლიერე ერთობაშია, ამიტომ ნატო ისტორიულად წარმოადგენდა მასში გაერთიანებული ქვეყნების უსაფრთხოების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარანტს და რჩება ამ გარანტად. ნატოში გაწევრიანებული ქვეყნები არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ გარკვეული ღირებულებების საფუძველზე არიან გაერთიანებული და ამ ღირებულებებს გამტკიცება ჭირდება და სწორედ ამ ღირებულებების საზოგადოებას ვამკვიდრებთ ჩვენ ნატოსთან თანამშრომლობით, ასევე უბრალოდ მიმდინარე დისკუსია
უკავშირდება იმას, რომ ცალკეულმა ქვეყნებმა, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებმა, ნატოს წევრმა ქვეყნებმა გაზარდონ ბიუჯეტი თავდაცვის სფეროში, გამომდინარე იმ გამოწვევებიდან, რა გამოწვევების წინაშეც დღეს მსოფლიო დგას, იცით რომ დინამიკა არის ძალიან ცვალებადი, საფრთხეები გაუთვალისწინებელი, შესაბამისად ქვეყნები უფრო მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ საფრთხეების შეკავება შეძლონ. აქედან გამომდინარე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დინამიკა, რომელიც უკავშირდება თავდაცვის სფეროში ბიუჯეტის ზრდას, აუცილებლად მიიღებს კონკრეტულ შედეგს. იცით რომ ეს ძალიან აქტიური თემაა დღეს ევროპაში. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენც ვგეგმავთ მართალია არა ბიუჯეტის გაზრდას, მაგრამ სერიოზული თანხების მობილიზებას ოპტიმიზაციის საფუძველზე, რათა ეს თანხები იყოს ჩვენი შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის გაძლიერებისკენ უფრო მიმართული. ასე რომ ჩვენც ამ დიდი პროცესის თანამონაწილენი ვართ. Please apologize. I'm in Seoul, so it's not up to me to comment the remarks of a elected American president, especially because I'm from Europe. But what I can tell you, NATO is attractive. For over 67 years, NATO guaranteed peace in Europe. We share values, and NATO is attractive. Otherwise, Georgia will not ask for membership. Are there any more questions? No? Okay. Thank you very much for attending today's press conference. Please stay seated while the speakers leave, and once they're gone, we'll let you guys leave. Thank you very much.